Hi Telangana students, welcome back once again and very good, excellent. We are coming to end of the 8th chapter, that is 8th gravitation, okay na? 8th unit or 8th chapter and so we are coming to the last one and that is nothing but numericals, that is textbook problems. Start chadam andaru ani, right? And all of you take your new textbooks, Telangana students. Now let us start with the first problem and in your textbook. First one, two sphere balls of mass 1 kg. This is the 7th video and all problems I'm making textbook problems. Okay na? Unit 8. Two spherical balls of mass 1 kg are placed at 1 centimeter distance. So I think two spherical by each of mass, so both having same mass, are placed at 1 centimeter distance. Find the gravitational force between them. Chala easy and question. So what is the force, gravitational force? Given by capital G m1 m2 by d square or r square. So G value already you know, 6.67 10 to the power minus 11 into m1 1 kg. M2 is also 1, all are in MK system. Distance is 1 centimeter, I will convert into meters, that is into 10 power minus 2 whole square. So therefore 6.67 into 10 power minus 11, ఇది minus 4 పైకి వెళ్ళిపోతే plus 4 అవుతుంది, and that is nothing but 6.67 10 to the power minus 7 newtons. Okay na, clear? Note చేసుకోండి. That is the first one and very easy problem. 6.67 10 to the power minus 7 newtons. Second one and Telangana students, the mass of a ball is 4 times the mass of another ball. When these balls are separated by 10 centimeters, the force of gravitation between them is 6.67 into 10 power minus 7 newtons. Find the masses of two balls. So same question but koncham variation ichchandi. For example, this is one ball and this is another ball. So one let it be m, another be 4 times. Okay na? And the distance between them is how much? 10 centimeters. Okay. Now he has given the force of attraction between these. Force of attraction, that is G into m1 into m2, that is 4m by d square already given as 10, convert into meters. This force is given as, it's said that 6.67 into 10 power minus 7. 6.67 into 10 to the power minus 7 given. So therefore, G value kuda petteyandi, 6.67 into 10 power minus 11 into 4m square. Idantha undi 10 power minus 2 and 10 power minus 1 whole square. Okay na? So that is 10 power minus 2. Okay na? Is minus 1 whole square, minus 2, and this is equal to 6.67 and 10 to the power of minus 7. 6.67 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసేయండి. Now here left side ఏముంది మనకి, తెలంగాణ స్టూడెంట్ 4m స్క్వేర్, ఇది ఇటుపక్క వచ్చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 10 power minus 7 into 10 power minus 20, 10 power minus 9, ఇది కిందకు వచ్చేస్తుంది divided by 10 power minus 11, and this is happens to be 10 power minus 9, పైకి వెళ్ళిపోతే ప్లస్ 11 కదా, సో ప్లస్ 11 అవుతుంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ క్లియర్లీ. మైనస్ పైకి వెళ్ళిపోతే ప్లస్ 11, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 to the power of 2, అండ్ దట్ ఈస్ 100. సో ఎం స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, ఎం స్క్వేర్ ఈజ్ 100 by 4, దట్ ఈస్ ఎంత 425, అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25, దట్ ఈస్ 5. సో మాస్ వాల్యూ వచ్చిందండి నాకు, మాస్ ఎంత వచ్చింది, ఒకటి 5 kgs and రెండోది ఎంత 4 times అంటే 4 into 5, that is 20 kgs. So answers are 5 kg and 20 kgs. Okay na? Note చేసుకోండి. We'll go to the next problem. Note చేయండి. 1 2 3. Okay, next problem. సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు చేయాలండి, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ వస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఈజీ చేయగలరు. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ సరిపేస్తున్నాను చూడండి.
Right, and excellent. Let us go fastly. The third problem, this is the last video of this gravitation chapter. After this chapter, I will be going to the unit 9, and that is mechanical properties of solids. Third question. 3 spherical balls. చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి. 3 spherical balls, third one. 3 spherical balls of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at 3 corners of an equilateral triangle. You can take as A, B and C. It's an angle 60 degrees equilateral triangle. Interior angle you know from geometry maths. So these are placed at here. 3 balls, 1, 2 and 3. Okay. So each having mass. Okay. ఒకటేమో 1 kg, ఇంకోటి ఎంత 2 kg, ఇంకోటి ఎంత 3 kg mass. Corners of equal triangle of side 1 meter, of side 1 meter. Okay, equilateral triangle కాబట్టి. Find the magnitude of gravitational force exerted by the 2 and 3 kg masses on 1 kg, of 2 and 3 kg masses on 1 kg. So ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా? F is equal to G into m1 m2 by d square, scalar form. Scalar form. వెక్టార్ ఫార్మ్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా, కిందనేమో ఆర్ బార్ హోల్ క్యూబ్ ఉంటుంది ఇంటూ ఆర్ బార్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ దీని మీద ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ డ్యూ టు ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు బై 2. సో ఫోర్స్ ఆన్ 1 by 2 ఎంత అవుతుంది? G ఇంటూ ఫస్ట్ వన్ ఎంత 1, సెకండ్ వన్ ఎంత 2 by d square. What is the distance? 1 square. So that is how much? 2g. This is force on 1 by 2. Next, same. Force on 1 by 3. Force on 1 by, ఇక్కడ diagram కూడా చూపిస్తాను చూడండి. This is the force on 1 by 2. Next, force on 1 by 3. This direction, attractive. Force on 1 by 3. ఓకేనా? సి డయాగ్రామ్ మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇలా తీసుకోవాలి బికాజ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ మాస్, ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్. కానీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్త చూడండి, వాడు ఏమడిగాడు చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద 2 kgs and 3 kgs మాస్ ఆన్ 1 kg. ఫోర్స్ ఆఫ్ అటాక్ ఆన్ 1 kg. సో యూ కెన్ టేక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే మీరు అడగవచ్చు సార్ ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా యారో మార్క్ అని, ఇలా తీసుకోవడం వద్దు, ఇలా తీసుకోండి బెస్ట్. బికాజ్ 2 kg దీని మీద, 3 kg దీని మీద. ఓకేనా? అప్పుడు మీకు ఇలా తీసుకుంటే ఎలాగా వస్తుంది డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్సైడ్. ఏం పర్లా తీసుకోండి. ఓకే. సో 4 బికాజ్ 1 ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ 2, 2 ఈజ్ ఆల్సో అట్రాక్టింగ్ 1. న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. ఎవ్రీ బాడీ విల్ అట్రాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. 1 ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ 2, 2 ఈజ్ అట్రాక్టింగ్. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2, దిస్ డైరెక్షన్ వెక్టర్. అలాగే ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు దిస్ థింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, attractive. So I can write as G into m1 m2 by d square again, that is 3 capital G. Now these two vectors kada, what is the resultant of these two? This is the resultant vector. Allow the resultant, both are same forces are same kada, different forces of course. So resultant can be got by using parallelogram law. F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2. What is the angle between them? Vertical opposite angle 60 degrees. So cos 60. So resultant is given by root over F1 square, that is 2g square. Next F2, that is 3g square plus 2 into 2g into 3g into cos 60 half. 1 2 cancel. So ఇది ఎంత అవుతుంది? 4g square plus 9g square plus 2 cancel, 3 to the 6g square. Root లో ఉంది ఇది. So 9 plus 4 13, 13 plus 6 19g square root, and that is nothing but 19 root 19 into capital G. So that is the resultant.
నోట్ చేసుకోండి 19√19g. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్. షల్ యూ గో టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండి, ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. At a certain height above the earth surface, the acceleration due to gravity is 4% of its value at the surface of the earth. Determine the height. వెరీ గుడ్ అండి, చేద్దామా? ఇది అయిపోయిందా? రైట్. ఫోర్త్ వన్, ఫోర్త్ న్యూమరికల్. చూడండి ఏమన్నాడు, నాలుగోది. Fourth problem, please. At a certain height above the earth surface, you want the earth surface is the, okay, at certain height, somewhere over here, okay. Fourth one, at certain height above the earth surface, the acceleration due to gravity is equal to 4% of its value at the earth surface. Earth surface में अंदर g కదా, g into 4/100. Okay na, that is how much? 4g/100. That is the value at the height h. Determine its height అన్నాడు. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఈ లెక్క దేనికి సంబంధించింది? హైట్కి సంబంధించింది. యాక్సిల్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ యాక్సిలరేట్ ఫార్ములా? g డాష్. చూడండి మనకి అట్ హైట్ ఫార్ములాలో చూడండి, వాట్ ఈజ్ జీ డాష్? రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి డ్యూ టు హైట్. ఒకటేమో జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ 1 - 2h/r ఒకటి ఉంది. ఓకేనా? తర్వాత gm/r² కూడా తీసుకోవచ్చండి. gm/r². ఆ ఫార్ములా వేసినా వస్తుంది మనకి. చూడండి అది కూడా వేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ వాట్ ఈజ్ జీ? gm/r². Equation 1 on the earth. Now at a height h, gm/r plus h whole square. ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి ఎంత? 4% ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అంటే 4g/100. ఇక్కడ పెట్టేయండి వాల్యూ. సో 4g/100 is equal to gm/r plus h whole square. Equation 2, we will divide these two. Okay, now that is g by this thing 4g/100 is equal to, we are dividing equation 1. చూడండి 1 divided by 2 gm/r². ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది డివైడ్ చేసినప్పుడు. r plus h whole square by gm. gm gets cancelled అండి. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? ఇక్కడ కూడా 100 పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో g into 100/4g. ఇదేమో 425 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఫైనలీ 25 is equal to, ఇదేమో r plus h/r² అని రాయొచ్చు నేను మ్యాథమెటికల్గా. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎల్సిఎం 1 plus h/r is equal to √25, లేదా 1 plus h/r is equal to 5, లేదా h/r is equal to 5 minus 1, that is 4. So what is h? 4r. This is the answer. What is the height? I get 4 times r. Suppose if you take r is equal to 6400, so 4 into, because you know what is r value? Radius of the earth. If you take 6400 kilometers, so multiply చేయండి. 0 0 4 5 16 1 4 6 24 25. ఓకేనా? 25,600 kilometers అయిపోయిందా లెక్క? That's all. Either you can leave it like that or you can find the magnitude also if r is 6400. ఓకేనా? So this is the procedure. నోట్ చేసుకోండి. We'll go to the next one, fifth one. Come on. సో మీకోసం అందుకే డయాగ్రామ్స్ కూడా వేస్తానండి ఈజీనెస్ కోసం. కెన్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్ అండి, మై మైక్? ఎస్, రైట్ అండి. చెప్పేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి, ఐదోది. సి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి, అప్పుడే మనకి కరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ అర్థమైనట్టు. అదర్వైజ్ ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ప్లీజ్.
Telangana students, are you following? ఐదో లెక్కండి. ఐదోది ఏమన్నా చూడండి, a satellite is orbiting the earth at a height 1000 kilometers. సో ఇదిగోండి, ఇది ఎర్త్, ఇది radius. So it is somewhere over at height ఎంతండి, height is equal to 1000 kilometers అండి. ఇక్కడ శాటిలైట్ ఉంది, ఓకేనా? ఓకే, ఏ శాటిలైట్ ఈజ్ ఆర్బిటింగ్ ద ఎర్త్ అంటే ఆ ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అట్ హైట్ ఆఫ్ 1000. ఫైండ్ ద ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. డైరెక్ట్ ఫార్ములా, ఫైండ్ ద ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ ఎంతండి? ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ ఎంత? రూట్ ఓవర్, ఆల్రెడీ డెరివేషన్ చేసాం మీకు, జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్, అంతే కదా? రూట్ ఓవర్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా, జి 6.67 10 power minus 11 into mass of the earth, 6 into 10 power 24 or 5.9724, 10 into 10 power, radius of the earth 6400 kilometers, that is 10 cube meters, plus 1000 height లేదా 1000 into 10 cube, అన్ని మీటర్స్లో మార్చండి ఇది. సో దిస్ వాల్యూ హ్యాపెన్స్ టు బి లైవ్ వీడియోలో క్యాల్కులేషన్ మీకు ఇబ్బంది కాబట్టి ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ ఫర్ యూ. దట్ వాల్యూస్ హ్యాపెన్స్ టు బి 7.35, ఓకేనా? ఆల్రెడీ మీకోసం క్యాల్కులేట్ చేశానండి, 7.353, ఓకేనా? 7.353 kilometer per second. So if you calculate that value, you'll get 7.353. Right అండి, క్లియర్? రైట్ అండి. లెట్ us go to 6th one అండి. నోట్ చేసుకోండి. యూ హావ్ టు డూ, తప్పదు, క్యాల్కులేట్. 10 power 3 కామన్ తీయండి, ఇట్ బికమ్స్ 7400. క్యాన్సిలేషన్స్, ఓకే, విల్ గెట్ ద వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 6th ప్రాబ్లం చెప్పవచ్చా? ఎస్. 6th క్వశ్చన్. ప్రొసీజర్ తెలిస్తే చాలు, యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా సబ్మిట్ చేయాలి ముందు, అది బై ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి గెటింగ్. 6th one, a satellite orbits the earth at a height. 6th one, satellite orbits at a height equal to radius of the earth. Okay, అక్కడ చేస్తుంది. Find its orbital speed and time period. ఇది కూడా క్యాల్కులేషన్ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అండి. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఎక్కడ ఆర్బిట్ చేస్తుంది ఇది? ఎట్ హైట్ ఈక్వల్, అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వి ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ జిఎం బై, ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా, ఆర్ ప్లస్ హెచ్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి జరిగిన విషయం? ఎట్ హైట్ ఎంత? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, అంటే ఆర్ ప్లస్ ఆర్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ జిఎం by 2r. Substitute the value and find the square root. 6.67 in 10 to the power minus 11 into 6 into 10 power 24 kgs by 2 times radius 6400 kilometers to 10 cube. So solve this one, you will get nearly, already I solve for you, nearly around 5.5. Okay na? 5.5 and nearly answer 5.5 kilometer per second. If we calculate, we will get nearly 5.5. Okay, 5.5 లేదా 5.592 kilometer per second. 92 also you can take. So this is the value. Next ఇంకేమో టైం పీరియడ్ కూడా. టైం పీరియడ్ మీ డెరివేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కాన్సెప్ట్లో, 2.√r/g. సో టైం పీరియడ్ 2 into 3.14 into √ radius 6400 by 9.8. అదే కదా డెరివేషన్ టైం పీరియడ్కి, √r/g. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్, ఇది కూడా సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే తప్పదు, యూ టు డూ ఇట్. టైం పీరియడ్ హ్యాపెన్స్ టు బి నియర్లీ, ఓకే, అరౌండ్ ఇన్ అవర్స్లో కదా మనకి 16,400 seconds వస్తుందండి. 16,400 seconds. ఓకేనా? If you want it, you can convert it into by dividing 3,600. You can put it like this. If you want it to convert into hours, 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 60 minutes అంటే
into 60. You can convert like that. 3600 seconds. If you divide that, you will get it in hours. But keep it like that. Nothing problem. Next one. అదవుతుంది కదా, డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అనండి, ఇంకేం లేదు, ఫార్ములా కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, 7th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. 7th చెరిపేస్తుంది ఇది కూడా. 7th ప్రాబ్లం. రైట్ అండి, చూడండి ఏమంటాడు 7th క్వశ్చన్. ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ డిక్రీజ్డ్ బై టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నాయండి. ఆబ్జెక్ట్ డిక్రీజ్ బై 36% when the distance between them is increased by 4 meters. Original distance నాకు తెలీదు. I will put it as d. Now it is d plus 4. First case. Second case. Now the gravitation force of attraction between the two objects decreased by 36. ఇది excuse me. Okay, right. Now sorry, నోట్ చేస్తారా? సో ఇక్కడ ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ మనం d అనుకుందాం. మాసెస్ లెట్ us assume m1 m2 సేమ్ మాసెస్, అంటే డిఫరెంట్ మాసెస్. ఓన్లీ థింగ్ వాడు ఏంటంటే డిస్టెన్స్ పెంచాడు. డిస్టెన్స్ పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు కదా, ఫోర్స్ బికమ్స్ లెస్. అది ఇచ్చాడు వాడు. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ డిక్రీజ్ బై 36%. ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకేనా, ఈ డిస్టెన్స్ అడిగాడు. సో వీల్ అప్లై ద ఫార్ములా. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఒరిజినల్ ఫార్ములా, జీ ఇంటూ m1 m2 బై d స్క్వేర్. జీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఎమ్ కూడా మార్చలేదండి, సేమ్ వాల్యూస్, ఏం చెప్పలేదు. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ రిలేషన్ f inversely proportional to d square. You can take this formula. So f d square is equal to constant. Let the f1 d1 square is equal to f2 d2 square. f1 force తెలియదు, I'll put it as f. d distance తెలియదు, ఇది కూడా I'll put it as d square. Now f2 has become 36% less. అంటే అర్థం ఏంటి, f into 36 by 100. అదవుతుందా? సో 4 9s are 425s are అంటే ఎంత, 9f by 25 లెస్ అయిపోయింది. అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది. అంటే ఎంత లెస్, f మైనస్ 9f by 25. సో 25 మైనస్ 9f ఎంత, 16f by 25 అయిపోయింది. ఎక్కడ, ఈ కేసులో డిక్రీజ్. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, 16f by 25 ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఏంటి పెంచాడు, d ప్లస్ 4 అయింది. సో d ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయింది. జాగ్రత్త దీన్ని రీఅరేంజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి, 25d స్క్వేర్ is equal to 16 into d plus 4 whole square. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేద్దామండి. I'll write like this. 25 by 16 is equal to d plus 4 by d whole square. చెక్ చేసుకోండి. d square into 25, d square into 25, 16 into this thing. Okay. Now this one I'll make it as d plus 4 by d is equal to square root of 25 by 16, and that is nothing but 5 by 4. 25 square root m 5, 16 m 4. So this one I'll write as 1 plus 4 by d is equal to 5 by 4, or 4 by d is equal to 5 by 4 minus 1, that is nothing but 1 by 4. LCM cutting that. Now almost the problem is over. 4 by d is equal to 1 by 4. Cross multiply. D is equal to 16 centimeters. Check చేసుకోండి. That is the answer. Okay, small problem అండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఈజీగా ఉన్నాయా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 8th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. 8th వన్ అయిపోయింది ఇది. కెన్ ఐ రిపీట్? రైట్ అండి, చేపేస్తుంది చూడండి. 1 2 3. 8th క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్ అండి.
Let us fastly go into 8th one and numerical. 4 identical masses of M are kept. Another question and are kept at 4 corners of the square of side A. Same problem and square ఇచ్చాడు. Some square ABCD square ఏదో పేరు పెట్టుకోండి. Side A ఇచ్చాడండి. Now 4 identical masses, that means same masses. Okay, same masses are kept here, and this is the diagonal. You know how to get Pythagoras theorem, root 2 into A, because A square plus B square, AC square is equal to AB square plus BC square, 2A square root 2A diagonal తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. Same value will be getting. తర్వాత ఇంకేమన్నాడు, find the gravitational force exerted on the one of the masses by other masses. One of the masses by other masses. సో ఈ మాస్ మీద దీనికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ F1, దీనివల్ల F2, దీనివల్ల F3. ఓకేనా? ఫస్ట్ F1, F2 సేమ్ మాస్ వస్తుంది, I mean సేమ్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఫార్ములా? F is equal to G into M1 M2 by D square. అంటే అర్థం ఏంటి? G into సేమ్ మాసెస్, సో M into M by D square and ఎంత డిస్టెన్స్? A square. అంటే G into M square by A square. సో అన్ని ఈక్వల్ వాజ్. ఇది కూడా లెట్ ఇట్ బి సమ్ F అనుకుందాం, బికాజ్ ఈ ఫోర్స్ సేమే. లెట్ ఇట్ బి F. F2 కూడా అంతే, చూడండి కావాలండి. ఓకే, ఇది F1, F2 ఎంత అవుతుంది? సేమ్ అదే ఫార్ములా, దట్ ఈస్ సేమ్ వాల్యూ, లెట్ ఇట్ బి F. నౌ దీస్ టూ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్. So use your vectors, parallelogram law vectors to find this direction. ఎలా వస్తుంది? ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది? రూట్ 2 into F వస్తుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద parallelogram law, రూట్ ఓవర్ A bar square ప్లస్ B bar square ప్లస్ 2A bar B bar cos 90. సో ఇదంతా జీరో అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆఫ్ దీస్ టూ, బికాస్ దీస్ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్. ప్లస్ అదే డైరెక్షన్లో ఇంకో ఫోర్స్ ఉంది, అది యాడ్ చేయాలి. సో R is equal to root over 2F square. చూడండి అంటే ఎంత? root 2 into F. root 2 into F. అదేనా? ఇది ఒకటి. అదే డైరెక్షన్లో సేమ్ టైం యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫోర్స్ అగైన్ డ్యూ టు దిస్ C. అదెంత అవుతుంది? అగైన్ G into M1 M2 by diagonal square. That is root 2A whole square. And ఎంత అవుతుంది? G into M square by 2A square. This is another equation. సో ఈ డైరెక్షన్లోని రూట్ 2F ఉంది ప్లస్ ఇది ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఫోర్స్? గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. టోటల్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు root 2F plus this value by 2A square. Now that is nothing but what is root 2? Root 2 into F, that is GM square by A square. Okay na? Plus GM square by 2A square. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు I can take common, ఇక్కడ రాస్తానండి. I'll take common G M square by A square కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్లో root 2 plus 1/2. That's all. So this is the resultant force. చెక్ చేసుకోండి. GM square by A square into root 2 plus 1/2. Exactly అండి. Note change please. Let us go fastly into 9th question please. 9th కి వెళ్దామా? రైట్ అండి, చరిపోవచ్చేది చూడండి. 1 2 3. Now let us go to 9th question. Let us go to 9th one అండి. 9th question చూడండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, 2 spherical balls of 1 kg 4 kg are separated by distance 12 centimeters. చూడండి మళ్ళీని, ఇదొకటి 1 kg 4 kg, 1 kg 4 kg are separated by 12 cm. Okay,
find the distance of a point from 1 kg mass at which the gravitation force on any mass becomes 0. So ikkadi nunchi adugutunnadu. Suppose if I take somewhere over here at a distance some x. So ee point daggara the resultant gravitation force is 0 antunnadu. Ante ardham enti? F1 plus F2 is equal to 0 antunnadu. Ante ee point daggara force due to this one and force due to this one, when you add those is equal to 0. లేదా F1 is equal to F2. అదవుతుందా? వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ లాస్ట్లోని చూడండి, at which the gravitational force on any mass becomes 0. ఈ పాయింట్ దగ్గర డ్యూ టు దిస్ ఫోర్స్ అది జీరోయే, డ్యూ టు దిస్ ఫోర్స్ అది కూడా జీరోయే. అంటే అర్థం ఏంటి? The total force here, whatever because of this one, అంటే F1 plus F2 is equal to 0. అదవుతుంది నీకు? సో అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ మనం ఏదో పాయింట్ తీసుకుందాం అట్ డిస్టెన్స్ x. లెట్ us find the gravitational force. ఎలా వస్తుంది? Gravitational force is given by G m1 m2. m1 m2 అంటే ఇక్కడ 1 kg, ఇక్కడ అందాక యూనిట్ తీసుకుందాం, యూనిట్ మాస్. సో G into 1 by x square, equation 1. అలాగే డ్యూ టు దట్ వన్, ఇది F1 అనుకుంది, F2. ఇది ఎంత అవుతుంది? G into 4 by what is the distance? 12 minus x. ఎందుకంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ 12 కదా, ఇది x అనుకున్నాం, 12 minus x. నౌ ఇఫ్ ద మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర F1 is equal to F2. బోత్ ఆర్ సేమ్ అన్నాడు కదా, అంటే రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. F1 is equal to F2, ప్లస్ రాశాను కదా, ప్లస్ కాదండి. At this point F1 is equal to F2 అంటే అర్థం ఏంటి? F1 minus F2 is equal to 0. అదే కదా మీనింగ్ అని అడిగాడు. ది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ మాస్ బికమ్ 0. అంటే ఈ ఫోర్సు రెండు ఈక్వల్ అర్థం. ఆ పాయింట్ దగ్గర F1 is equal to F2 or F1 minus F2 is equal to 0. సో F1 is equal to F2 చేసేద్దాం. G by x square is equal to 4G by 12 minus x whole square. G gets cancelled. 12 minus x by x whole square is equal to 4 by 1. Check చేసుకోండి. Right. Now 12 by x minus 1 is equal to root 4. That is equal to 2. అదవుతుందా? లేదా 12 by x minus 1 is equal to 2. లేదా 12 by x is equal to 2 plus 1, that is 3. 3 1s are 3 4s are. So x is equal to 4. So what is the answer? And 4 centimeters. Okay na? Right, exactly. And at 4 centimeters, both the forces are equal. So the resultant is equal to 0. F1 is equal to, due to this one, whatever force is equal to same thing. So F1 is equal to F2. F1 minus F2 is equal to 0. ఎక్కడ 4 centimeters దగ్గర రెండు ఫోర్సెస్ సేమ్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. క్లియర్? లెట్ us go to the next one and 10th one please. సరిపోతే చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. 1 2 3. అంటే F1 ప్లస్ అని రాసిన, F1 కాదండి, F1 is equal to F2. అంటే F1 minus F2 is equal to 0 ప్లీజ్. ఓకేనా? నాట్ F1 plus F2. 10th క్వశ్చన్ అండి. 3 uniform spheres each of mass 3 uniform spheres each of mass small m and radius are kept in such a way that each touches the other. ఇదొక స్పియరు, ఇదొక స్పియరు, ఇలా పెట్టాడండి. ఇవి దీని సెంటర్స్ అండి. You can see the diagram goes like this. Same radius r, 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 r. So ఇది number 1, 2, 3. So each is touching to the other అండి. Okay. Find the magnitude of the gravitational force on any one of the sphere due to the other. Any one of the sphere due to the other. And same question and again. F is equal to G into m1 m2 by d square. Suppose if I take this one,
So due to this force, due to the second one, what is the force due to second one on 1? G into m1, same mass as m2 by d square. D square into ఎంత అవుతుంది total distance? r plus r, 2r whole square అవుతుంది. So that is g into m square by 4r square due to this one. Now again coming to here, due to this one in this direction, this is one vector, this is another vector, and because it is forming an equivalent triangle, you can see 60 degrees angle will be there. So e force kuda same ante untadi, same force. So what is the resultant again here? By using parallelogram law, therefore r is equal to root over same forces, f square plus 2f1 f2 cos 60 degrees, because it is forming an equivalent triangle. The angle 60, the angle kuda 60 ఉంటుంది. So r is equal to root over f square plus f square plus cos 60 అది half కాబట్టి 2f square into cos 60 half. So f square plus f square plus f square ఎంత అవుతుంది? Root over 3f square, and that is nothing but root 3 into f, and that is root 3 into same force. ఎంత వచ్చింది అది? gm square by 4r square. So what is the final answer? Root 3 into gm square by 4r square. That's all. And final answer is root 3 into capital G m square by 4r. This is the total gravitational force due to all the spheres on any one. Okay, and 11th one we are going. Note cheyandi. Another 2 more questions are there. Totally meeku 13 questions ichchadandi. Shall I repeat? Direct question andi, parallelogram law. 1, 2, 3. Next question. Okay, now Telangana students, are you following? Next one andi 11th. 2 satellites are revolving around the each at different heights. 2 satellites are revolving. 2 satellites are revolving, okay, at different heights. Okay, for example, this center radius r, earth surface ఇది earth ఇది. సో ఇక్కడ ఒక శాటిలైట్ ఉంది, శాటిలైట్ 1, ఇంకో ఇక్కడ ఒక శాటిలైట్ ఉంది, satellite 2, this is okay, different heights. Idemo suppose say h1 from here, and this is say h2. This is the radius of the earth. Okay na? Idemo ikkadi nunchi తీసుకోవాలి కదా, సెంటర్ నుంచి, అంటే r plus h తీసుకోవాలి టోటల్ హైట్ అయినప్పుడు. ఇదేమో h1, ఇది h2 హైట్ లో ఉందనుకుందాం. ఓకేనా? 2 satellites. The ratio of their orbital speed is 2:1. The ratio of orbital speed, ఇది v01, ఇది v02. So orbital speed ఎంత ఇచ్చారంటే v01 is to v02 is equal to 2:1, and we know what is the orbital speed, root over gm by, this is the equation, derived equation. Orbital speed is equal to root over gm by r plus h, where r is the radius of the earth and h is the height. ఇంకేమి ఇచ్చాడు మనకి? If one of them is at a height 100 kilometers, one of them అంటే h1 ఇచ్చాడు, consider the, find out the height of the second one. h2 కట్టమన్నాడు, very easy one. So this one is constant. Here you can find this relation. ఈ రిలేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. v0 is inversely proportional to root r plus h, అంటే v0 into root r plus h is equal to constant. I can put an equation, లేదా v1 into root over r plus h1 is equal to v1 అంటే v01 is equal to v02 into root over r plus h2.
సో v1 ఎంత ఇచ్చాడండి 2 రూట్ ఓవర్ రేడియస్ 6400 ప్లస్ h1 100 కిలోమీటర్స్ is equal to v2 1 into root over 6400 plus h2. Note చేసుకోండి. And this is nothing but 2 into root over 7400 is equal to root over 6400 plus h2. Clear? Now squaring both sides. 2 into, that is 4 into, please, squaring both sides kada. So 4 into 7400 is equal to 6400 plus h2, please. Akkada note cheyandi. I am rubbing the top portion. Rub cheyachedi. All right. So remaining portion is nothing but calculation andi. 0 0 2 4 is 8. Sorry, 0 0 4 4 is 16. 4 4 is 16. 0 0 16 1 4 7 is 28. 29,600 is equal to 6400 plus h2. So h2 kavali, take this side. So 29,600 lonchi 6400 if you subtract 0 3 how much and ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 4 4 is 16 1 4 is 29 దాంట్లోంచి 6400 కిలోమీటర్స్ మనకి హైట్ని మార్చుకోవాలా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. కిలోమీటర్లు కూడా ఇచ్చాడు అంతానే కిలోమీటర్లు ఇచ్చాడండి. ఎస్ ఇక్కడ తప్పు చేసామండి చూసారు 6400 అంటే ఇక్కడ తప్పు చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి 6400 ప్లస్ 100 అండి చూడండి 6400 ప్లస్ 100 ఎంత అవుతుంది 6500 ఇది సారీ ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది స్క్వేరింగ్ 4 ఇంటూ ఇది 6500 ప్లీజ్ 4 into 6500 అందుకే మనకి తప్పు వచ్చింది ఆన్సర్ అవుతుందా. సో కంగారు పడకండి స్లోగా చేయండి. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి 0 0 4 5 20 0 2 4 6 24 26,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు సరిపోతుంది. సో కంగారు పడితే తప్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 26,000లోంచి 6400 0 0 6 9 ఎస్ 19,600 కిలోమీటర్స్ ద హైట్ ఇజ్ ఇట్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. సో ఆన్సర్ ఎంత 19,600 kilometers is the height of the second satellite. That is the H2. Note చేసుకోండి. We'll go to the next item. Second last one in 12th question please Telangana students. అయిపోయింది అది క్యాల్కులేషన్ కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకోండి. ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే అది మళ్ళీ మీకు తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారని. Shall we go to the next one? Right. A satellite is revolving around in a circular orbit with a speed of 8 kilometers per second at a height where the value of acceleration due to gravity is 8 meters per second square. How high is the satellite from the Earth surface if the radius of the planet is 6000? చూడండి చెప్పేస్తాను. Okay, clear? Right. So same repeated problem but కొంచెం అటు ట్విస్టింగ్ చేస్తున్నాడండి. యూ నీడ్ వరీ ఎట్ ఆల్. ఏమన్నా ముందు డయాగ్రామ్ వేసుకుంది. శాటిలైట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ విత్ ఎ స్పీడ్. ఓకే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండి. ఎర్త్ రేడియస్ ఆర్. సో సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో శాటిలైట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఆఫ్ కోర్స్. దిస్ ఇస్ శాటిలైట్. Okay, so it is having some horizontal speed v0. This is the earth surface, this is the radius. ekkado height lo undandi idi. There will be some height h. Sometimes also you can take the total distance also as r if you want, and later you can substitute total distance from center of earth to height r. అంటే ఇక్కడ r ఎంత అవుతుంది అప్పుడు r is h plus r అవుతుంది. చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్. If you take this as total distance small r, then what is the distance? H plus capital R is this thing. Okay na? As note చేసుకోండి. So it is revolving. Now what is saying here? Satellite is revolving round a circular with a speed of 8 kilometers. ఇక v0 ఇచ్చాడు 8 kilometer per second అండి orbital speed at a height where the value of acceleration due to gravity is
8. ఓకే, ఇక్కడ జీ డాష్ ఎంత ఇచ్చాడు? 8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ gravity is 8 meter per second square. How high is the satellite from the earth surface if the radius of the planet is 6000? సో ఇక్కడ రేడియస్ ఆర్ వాల్యూని 6000 తీసుకోమని అందాక, బహుశా వాడు 6400 ఇవ్వలేదు. లెట్ ఇట్ టేక్ లైక్ దట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి? ఒరిజినల్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ ఏంటి? వీ నో దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా, ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఇలా పెడితే మనకు కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది, లెక్క రాదు. అందుకే మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ మొత్తం కలిపి ఆర్ తీసుకుందాం. అంటే ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఇదంతా కలిపి ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఆర్. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను, వాట్ ఎవర్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ స్మాల్ ఆర్. దిస్ ఇస్ ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. ఓకేనా, ఈక్వేషన్ 1. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేది అంతా 8 కిలోమీటర్స్, అంటే 8000 మార్చేద్దాం మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √/g క్యాపిటల్ M by R. అయితే ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు, ఎట్ దట్ హైట్ g వాల్యూ ఇచ్చాడు. నౌ వాట్ ఈస్ g ఫార్ములా అండ్ ఎట్ హైట్? gm by r స్క్వేర్ కదా. సో ఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు మనకి, ఎంత 8 ఇచ్చాడు. gm by ఈ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ని ఏమనుకున్నాం? ఆర్ అనుకున్నాం. అర్థమవుతుంది మీ పాయింట్? ఆర్ ప్లస్ హెచ్ని అందరం మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఆర్ అనుకున్నాం, బికాస్ కాంప్లికేషన్ అవ్వకూడదని. ఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు, యాక్సిలరేషన్ అట్ హైట్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ gm by r స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు రిలేట్ దిస్ వన్. దీని స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. చేస్తే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 8000 into 8000 is equal to gm by r. Okay na? Now here in the place of gm 8r square పెట్టేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది చూద్దాం. 8000 into 8000 is equal to gm ప్లేస్ లో 8r square. ఇప్పుడు నాకు ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, వన్ టైం ఎంత వచ్చింది? 800 ఇంకా 000 ఆర్ వాల్యూ ఏంటిది? మీటర్స్లో వచ్చింది నాకు. ఎందుకు నేను కన్వర్ట్ చేశాను. 8000 కిలోమీటర్ కదా, కన్వర్ట్ చేస్తానా? 8 కిలోమీటర్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తాను 8000లో. సో ఇది ఆన్సర్ నాకు ఏంటి? 8000 మీటర్స్. కిలోమీటర్లు కావాలంటే డివైడ్ బై 1000, 0. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? 8000 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది. ఏంటి? ఆర్ వచ్చింది. ఐ గాట్ ఆర్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద హైట్ అడిగాడు. హౌ హై ఈజ్ ద శాటిలైట్. సో యాక్చువల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? హెచ్ ప్లస్ ఆర్. అంటే దిస్ 8000 మీటర్స్, ఐ మీన్ కిలోమీటర్స్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ. So therefore 8000 kilometers is equal to h plus r. R already ichadu 6000 is the radius of the planet, kilometers. So what is h? Subtract here. 8000 minus అంటే 2000 kilometers is equal to h. That's all. So the height is how much? ఈ height 2000 kilometers. నోట్ చేసుకోండి. అందుకే మీకు ఈ ఫార్ములాని ఇలా మార్చాను. అదర్వైజ్ ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లికేషన్స్. r plus h అందరూ r అనుకుంటే you get the problem easily. So the height is 2000 kilometers. Okay నండి, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి for today, and this will become the end of the chapter Gravitation unit 8. After this I will be starting 9th unit and 9th chapter, that is mechanical properties of solids. Very interesting chapter. అయిపోయిందండి, రబ్ చేసేవచ్చా? 1 2 3. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం అండి. రైట్, లాస్ట్ వన్ అండి ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఏమంటున్నాడు చూడండి లాస్ట్ ప్రాబ్లం. రైట్, క్యాలిక్యులేట్ ది ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్
13th one. Okay, first one calculate the escape velocity అంటున్నాడు. రెండోది if the earth were made up of wood. రెండోది if earth is made up of wood, earth is వుడ్తో తయారు చేశాడు. ఏదో వాడు అనుకుంటున్నాడు పాపం, వుడ్తో తయారు చేశాడు ఎర్త్ని. ఈ ఎర్త్ని ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వుడ్ ఒకవేళ అనుకుంటే ఇట్స్ మాస్ వుడ్ బి 10% ఆఫ్ ఇట్స్ కరెంట్ మాస్. అంటే ఈ మాస్ ఎంత అవుతుందంటే 10% అంటే ఒరిజినల్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం అయితే ఇట్ బికమ్ 10%. అంటే ఎంత? m/10 ఆర్ 0.1 m. This is the mass of the wood material of the earth which is assumed. ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు? Now if the earth was made of wood, what is the escape velocity? ఈ కండిషన్లో ఓకే వాట్ వుడ్ బి ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ? ఏం లేదండి, నార్మల్ కండిషన్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఏంటి? √2gr కదా, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ 11.2 km/s. ఇది నార్మల్ కండిషన్లో పుట్టింగ్ g is equal to 9.8, r is equal to 6,400 kilometers నార్మల్ కండిషన్లో. ఓకే, you'll get, if you divide with that one you'll get this thing. ఇప్పుడు వుడ్తో తయారు చేసినప్పుడు మాస్ ఏమైంది చూడండి, 0.1 of m అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా వెలాసిటీ? √2gr. కానీ ఒరిజినల్ ఫార్ములా నీకేంటి ఎస్కే వెలాసిటీలో? ఇది కదా. ఒకసారి మీకు చెప్పాను, ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఫార్ములా ఏది? ఇది ఆల్వేస్ రైట్. ఇది ఎప్పుడు కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఫార్ములా. ఇది ఒరిజినల్. ఇప్పుడు మాస్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయిపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు కొత్త వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? ఎస్కేప్ √2g ఇంటూ m ప్లేస్లో ఎంత అయింది? m/10 అయిపోయింది. అంటే 0.1. ఓకేనా? m/10 లేదు 0.2. మీ ఇష్టం రాసుకో. m/10 అవుతావా పోనీ? ఆ m ప్లేస్లో m/10 ఇంటూ 2 అలాగే ఉంచేద్దాం, క్యాన్సిల్ చేయదు ఎందుకంటే మనకి ఈజీనెస్ కోసం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఏం చేస్తాను, అదవుతుందా? ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ √1/10 ఇదొకటి, లోపల ఇంకోటి √ ఇలా రాయొచ్చా? తప్పే లేదు కదా. ఫ్రమ్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ √a ఇంటూ √b, √ab √2gm/10r. ఇదిగోండి √2gm/10r. ఇప్పుడు చేత అబ్జర్వ్ చేయండి, కొత్త వెలాసిటీ ఎంత అయింది? v becomes, that is 1/√10 లేదా 0.1 into what is this one now? Please tell me. √2gm/r. ఇదేంటిది? ఒరిజినల్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? 2gm/r ఒరిజినల్ వన్ అంటే 11.2 km/s. Now if you multiply with this one, okay, you will get nearly around 3.53. please 3.53. That's all. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? అది అన్నమాట. If you multiply with that one, that is nothing but 3.53 or 3.54. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? మాస్ వుడ్తో ఒకరు తయారు చేస్తుంటే తగ్గిపోయింది అన్నాడు 10%. అంటే ఎంత అయింది? m/10 అయిపోయింది అన్నాడు. చూడండి ఏమన్నాడు చూడండి, ఇట్స్ మాస్ వుడ్ బి 10% ఆఫ్ ఇట్స్ కరెంట్ మాస్. మాస్ వుడ్ బి తగ్గిపోవడం కాదు, వుడ్ బి 10% ఎంత? m/10 పెట్టేశాను ఇక్కడ. √a √b ఫార్ములా రాశాను. సో ఇది ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ వాల్యూ. సో ఒరిజినల్ వాల్యూ దిస్ థింగ్. Now this is the escape velocity of the wood type of material which is assumed. Okay na? That's all andi. That's all. Any doubts here? Any doubts andi? That's all. And these are some 13 textbook problems from your new textbook Telangana students andi. Every problem I solved very easily and for you. So please prepare like that. You'll get 60 out of 60 marks in your future next academic year exam. That's all in the gravitation chapter, unit-8. Again, I'll be meeting in the unit-9 chapter, mechanical properties of solids in the next part.